Am liebsten hätte ich meinen Film über Plastik mit einem Hubschrauberflug begonnen. Über reine, unberührte Natur. Nur, es gibt auf der Erde keine unberührte Natur mehr. Früher war die Erde einmal ohne Plastik. Doch dann der große Auftritt des belgischen Chemikers Leo Hendrik Bekeland. Vor 100 Jahren produzierte er das erste vollsynthetische Produkt aus Erdöl, Bakelit. Nach der Steinzeit, der Bronze- und der Eisenzeit haben wir jetzt die Plastikzeit. Wir sind Kinder des Plastikzeitalters. Seit meiner Geburt lebe ich mitten in Plastik. Ich erinnere mich genau an die bunten und fröhlichen Objekte. Ich weiß genau, wie sich Plastik anfühlt, wie es riecht und vor allem, wie es schmeckt. Mein Großvater war in den 60er Jahren Geschäftsführer der deutschen Interplastikwerke. Er schenkte mir die wunderbarsten Produkte aus diesem besten aller Materialien. In der Nachbarschaft war ich deswegen auch ein Held. Mein Großvater starb mit 61 Jahren. Ich war damals noch zu klein, um mit ihm über Plastik zu reden. Heute treffe ich John Taylor, den Präsidenten von Plastics Europe, der Dachorganisation europäischer Kunststofferzeuger. Nach 18 Monaten intensivster Bemühungen habe ich endlich diesen Termin bekommen. Grüß Gott. Mein Name ist Boote. Ich habe einen Termin mit John Taylor. They're wonderful products, wonderful materials. When I think of my childhood, I always think of plastics, but that's also because of definitely because of my grandfather. Mm-hmm. This was drawn by my grandfather, and he pointed out the race of the production. He pointed out that it's 5 million tons a year, and this was for him the proof that there's a big future in it. Well, this has continued growing, and if you look at it today in Europe, there's something like about 60 million tons. 60 million tons in Europe, and that's about 25% of the global numbers. Plastik ist an sich ein Überbegriff jetzt für chemische unheimliche Vielfalt an Substanzen, die auch auf sehr verschiedene Art und Weise hergestellt werden. Wenn man so will, es ist ein bisschen Lego für Erwachsene. Man nimmt kleine Bausteine und fügt sie zu Dingen zusammen, die nachher Funktionen, Eigenschaften haben, die sie vorher nicht hatten. This is a high-pressure water pipe, but imagine if that was in concrete or metal or steel, it would be an awful lot heavier. There's a bottle here. Again, this is a lightweight material. If this was made of glass, it would be a lot heavier. And therefore, if you want to transport the plastic and move it, you need a lot more energy to take a heavier material. Also, if you drop it, it doesn't break. So there are many aspects where plastics touch into our daily lives.
Yeah, use glass and go the hard way. A lot heavier. Can you imagine life today without plastics? Take an example. Last year was the World Cup for football. Yeah. Can you imagine what it would have been like to have the World Cup without plastics? Well, the ball is made out of leather. The ball would be made out of leather. Yeah, no? It's today made out of plastics, Okay. very sophisticated plastics, so they can bend them around the corners more. The clothing What about the clothing? is also based on plastic materials, nylons, polyamides, polyesters. of course. And what your grandfather started into is today a very vibrant industry, and it'll continue to be for many years to come. From the Middle Ages down to modern times, the magic of chemistry has fascinated mankind. And to the boy of today, the subject is even more exciting. All around us are the products of modern chemistry. Window shades, draperies, upholstery, and furniture. Chemistry is responsible, too, for the gossamer-like threads of these new stockings. By a miracle of modern science, such commonplace things as coal, water, and air have been transformed into threads more elastic than silk, spun from filaments even finer than those of a spider's web, yet many times as strong. Das Nylon entsteht an sich als sehr dünne Membran genau an der Grenze zwischen den beiden Flüssigkeiten. Und genau dort, wo die beiden zusammenkommen, entsteht dieser Kunststofffilm, den wir dann rausziehen. Plastikherstellung als solches, wie wir es jetzt hier gemacht haben, ist ungefährlich. Den Rauch, den wir gesehen haben, das waren leichte Dämpfe aus der Reaktionsmischung heraus, die aber an sich dramatischer aussehen, als sie wirklich sind für die Gesundheit. Und es ist so, dass für die Gesundheitsgefährdung jetzt Kunststoffe praktisch vernachlässigbar sind im unmittelbaren Kontakt, weil gesundheitsgefährdend ja grundsätzlich nur etwas ist, was sich löst. Aren't plastics more of a burden than a solution to modern society? Do you feel that? This is the question. This is the question Your that some assistant people gave, may be exactly. asking. I think one area where plastics do get a bad reputation is in terms of litter. You see plastic bags sitting around. Yeah. But who puts the plastics bag there? Everyone. We do, as society. So I think that we take a responsibility there, and we need to train people in society not just to throw bags away. How are you going to do that? I think that's a societal issue. I don't think we as It's a not up to the plastics plastics industry, industry. we will do our piece to try and get people to understand the benefit of recycling and working with people down the value chain, but that's something that society's got to look at. Salut. Salut, Ça va? ça va bien? Il y a beaucoup de plastique, hein? Oui, je ne comprends pas les gens. Partout, nous devons ramasser des ordures pour pouvoir remonter avec la maison. Est-ce qu'il y a C'était comme ça pour les films Gladiator, Star Wars, The Mummy et le Prince of Est-ce qu'il y a Persia. un programme de gouvernement? Mais non, gouvernement n'ont plus d'intérêt malheureusement. There are so many studies linking plastic to human health hazards. Are you aware? Did you hear something about this? Or is this- There certainly is some commentary, and there's some areas where, again, one has to sort of look very much at the safety of the chemicals that have been used and the after use. This is continuing improvement in terms of the technology. We live in a world that is highly regulated to make sure that we look for the safety of the materials that we're going to be using. The alternative, I think we've got to say, is that if we didn't have plastics, what health situations would we be in then? Die Kunststoffindustrie macht 800 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Allein in Europa verdienen mehr als 1 Million Menschen ihr tägliches Brot in der Plastikindustrie.
Jeder Industriezweig ist heute auf Kunststoff angewiesen. Unser Lebenskreislauf ist ein Plastikzyklus. Es ist so, dass Plastik offiziell ein fast inerter Stoff ist. Man sagt, okay, es sind Problemstoffe in den Kunststoffen drinnen, aber die sind ja da festgebunden und dann kommen weder in natürliche Kreisläufe noch in die Nahrungskette noch in den Menschen. Das stimmt alles nicht. Plastik zerfällt im Laufe der Jahre über Hitze, über Abrieb, über Benutzung, über natürlichen Zerfall. Diese Moleküle, die ursprünglich gebunden sind, die werden frei. Also Bestandteile von Kunststoffen kann man überall finden. Sie sind ubiquitär, sie sind persistent und vor allem sie haben die fatale Eigenschaft, dass sie sich in Nahrungsketten anreichern können. Und da ist vor allem die große Substanzgruppe der Phthalate zu nennen, weil sie eben massenhaft in Millionen Tonnen jedes Jahr produziert werden. Das Gefährliche an Plastik ist das Schleichende. Ja? Also Plastik zerfällt langsam. Ja? Also Greenpeace hat aufmerksam gemacht, eine PVC-Windel braucht 200 Jahre, bis sie sich in ihre Restbestandteile tatsächlich zerlegt hat. Aber sie hat 200 Jahre die Chance, Problemstoffe in die Umweltmedien abzugeben. Ja? Diese Stoffe kann man nicht mehr zurückholen. Und die werden zunehmend eben in die ökologischen Kreisläufe eingehen. Glauben Sie, dass die Kunststoffindustrie das weiß? Ja, natürlich. Aber sie verdrängt es ja. Die Verdrängungsleistung der Verantwortlichen ist gigantisch. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir so viel Plastik im Haus haben. Ich habe da immer dran gerochen und habe das immer ganz toll gefunden. Haben Sie was riechen können? Natürlich. Und war es ein schlechter Plastik? Weil ein Plastik, der richtig fest ist, da sollte man eigentlich nichts riechen, weil das, was man riecht, sind üblicherweise Problemstoffe, weil bei Plastik sollte alles zusammenbleiben, nicht, wenn Sie was riechen. Das heißt, dass aus dem Plastik spezifische Stoffe an Ihre Nasenschleimhaut gedrungen sind und dann war der Plastik eben nicht besonders gut. Der Plastik ist wirklich jeder Plastik, wenn das riecht. Das riecht aber riecht das gut? Meine Recherche, ob gefährliche Chemikalien in Plastik verwendet werden, führt mich nach Venedig. PVC hat hier Ende des letzten Jahrhunderts eine Tragödie ausgelöst. He was working here. He started working here in '56. He was working in a department where they were making vinyl chloride. And he was working with 5 colleagues, and they all died of cancer. He was the only one who survived. He had one disease which is caused by vinyl chloride, which is called Raynaud disease. And it causes numbing of the extremities, so your feet and your hands would turn white, very pale. You would always feel your hands and feet very cold, which is of course very uncomfortable. My father believed that there was a connection between vinyl chloride and the illnesses within the company. So he started investigating that. Most workers wouldn't talk to him because they were scared of losing their job, and the trade unions were accusing him of being supported and paid by competitors. 170 Arbeiter, die bei der PVC-Produktion hochgiftigen Dämpfen ausgesetzt waren, starben an Krebs. 377 weitere erkrankten schwer.
Der Einzige, der sich damals dieses Falls annehmen wollte, war der berühmt-berüchtigte Staatsanwalt Felice Casson. Per quanto riguarda la pericolosità delle indagini, ero anche abituato, avendo sempre trattato indagini scottanti che riguardavano ad esempio i servizi segreti o i traffici d'armi internazionali o il terrorismo anche medio orientale. Quindi ero così un po' anche mentalmente abituato a sopportare il peso di scontri anche fortissimi come quelli contro le multinazionali. Even though he was a one person going against a huge company, the company was scared of him, and they isolated him also within the company. And they wanted to oblige him to leave the company, but wouldn't fire him, because firing him would mean recognize that what he was saying was true. So he presented this report to the public prosecutor. Tutte le aziende multinazionali, comprese la Montet, diciamo italiana, addirittura avevano sottoscritto un patto di segretezza per cui i dati che parlavano che il CVM era cancerogeno e le ricerche che venivano fatte su questa sostanza cancerogena venivano nascoste, e chi entrava in possesso di queste notizie era vincolato al segreto e firmava proprio un documento patto di segretezza che abbiamo trovato e portato anche al processo. It turned out afterwards, at the end of the first degree and second degree and then the Supreme Court of Appeal, that he was right. Not only there was an evidence that there was a connection between these illnesses and vinyl chloride, which had been proven also by the World Health Organization, but also that the company knew that these workers were in danger and didn't do anything to protect them. Or do you smell it now? Yes, that's horrible. So we're now smelling the air of Marghera. Ich dachte immer, es ist ganz einfach, die Erzeugung von Plastik zu dokumentieren. Vom Erdöl bis zum fertigen Produkt. Was passiert, wenn man das in den Mund steckt? Sie werden eine Vergiftung haben. Und sie werden sich anspeiben. Kann ich reingreifen? Ja. Sie werden, glaube ich, schwarze Finger haben. Wenn ins Blut was reingeht, durch die Haut diffundiert, kann es Blutschädigungen zum Beispiel hervorrufen. So ziemlich heftig, dann ist das auch. 4% des schwarzen Goldes werden für die Kunststoffherstellung verwendet. Hinter verschlossenen Türen werden dann die Moleküle des Rohöls mit anderen Molekülen zusammengebracht. Geheimen Molekülen. Hierbei kommt es zu diversen chemischen Reaktionen. Die Moleküle ordnen sich zu Polymerketten. Durch weitere Arbeitsprozesse werden daraus die Plastikpellets. Es gibt 1000 verschiedene Arten von Pellets für unzählige Anforderungen. Diese Pellets werden von der kunststoffverarbeitenden Industrie oft mit weiteren geheimen Zusatzstoffen versehen. Und daraus entstehen unsere Plastikprodukte. Mit Plastik fliegen wir ins All. Mit Plastik erfüllen wir uns unsere Träume. Und führen es sogar in unseren Körper ein. How are you? Hi, fine. It's a wonderful weather, no? It is. Robin, hi. Nice to meet you. Nice meeting you. The word plastic surgery comes from plastik, which means to mold. So plastic surgeons mold body parts to reconstruct, burns to reconstruct congenital deformities, and obviously defects created by ablative surgery for cancer procedures or accidents. And now, of course, a lot of cosmetic surgery. Well, you're not 56. Oh, yes, I am. I'll show you my driver's license. Yeah, show me. I don't believe you. Yes, show me. you have to. Show me. You're terrible. 56. See? So I think that's where plastic and the plastique get confused. But of course, within plastic surgery, plastic materials or silicone materials or foreign bodies, so to speak, are used for enhancement purposes. Excuse me. All these sort of Should aliens come
visit our planet in the future and dig up grave sites, they're going to wonder what these strange, ornaments that were placed on the bodies over the chest or on the face and what the significance of those were. Try to concentrate on the plastic in your breasts. Can you concentrate on it? Yes. You are concentrated on the plastic in your breasts. Mm-hmm. How does it feel? Like part of me. It's a part of you? Yes. How does it feel? Just warm. Mm-hmm. Soft like my skin. Mm-hmm. Just a part of me. Die Besichtigung der Kunststoffherstellung stellt sich als wesentlich schwieriger heraus als gedacht. Jede Person, die das Werk der Borealis in Schwächert betritt, wird bei der Anmeldung registriert. Der Zutritt ist prinzipiell auf einen Tag beschränkt. Beim Betreten von Verfahrensanlagen benötigen Sie Helm, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe. Ich darf nicht alles anschauen. Ich darf nicht alles filmen. Hineinschauen darf ich nirgendwo. Ich sehe Rohre, überall Rohre. Das alles da ist die Erdölraffinerie. Ja. Und wie geht's dann weiter? Die machen aus dem Gas, habe ich verstanden. Die machen Erdöl und Gas. Und ihr kriegt jetzt was? Wir kriegen das Gas. Wir kriegen Gas. Wir kriegen Gas, Propylen und Ethylen. Dadurch? Durch die Straßen durch. Die Straßen durch. Aber wie wird aus einem Gas ein Kunststoff? Über Katalysatoren. Die werden zugeliefert von... Zugeliefert, ja. Aber zum Beispiel die macht ihr nicht selber? Nein, das sind Spezialchemikalien. Genau, das sind die mit den besonderen Namen, wo man... Ja, das sind wo jede Firma ihren eigenen Namen hat und ihre eigenen Geheimnisse. Ja. Und wir testen die aus. Das heißt, das wisst ihr gar nicht, was das ist schon. Im Detail müssen wir die genaue Beschreibung haben. Weil wir ja wissen müssen, sind da gefährliche Stoffe, sind kanzerogene Stoffe drin, ist irgendwas drinnen. Weil wir das für Folien und für Lebensmittel verwenden, das müssen wir sehr wohl wissen. Also im Detail unser Labor und so. Das heißt, ihr habt schon Einsicht in eure Zulieferer. Absolut. Weil das hat ja der Konsument wie ich zum Beispiel nicht. Ja. Und deswegen müssen es wir haben, damit wir sicherstellen können, damit zum Konsumenten nichts kommt, was irgendwo nur den Anschein haben könnte, giftig, schädlich oder was auch immer zu sein. Fast unmöglich ist es, bei jenen Firmen zu filmen, die aus Pellets fertige Produkte herstellen oder verwenden. 53 renommierte internationale Konzerne lehnen mein Ansuchen ab. Unter ihnen Coca-Cola, Boeing, Mattel. Sie wollen mit Plastik nicht in Verbindung gebracht werden. Umso überraschender ist es für mich, dass ich vom Hersteller dieses Plastikplaneten sehr wohl eingeladen werde. Zum ersten Mal werde ich sehen, wie aus Pellets diese weichen, elastischen Folien hergestellt werden. Hello. My name is Werner Boote. I'm coming to Vicky. To Vicky. Hello. Nice meeting you. Thank you for inviting us. We can have a look to your company? Of course. Because we got this Yes. this bulb. Today I will show you the procedure of this sample making. That would be great, yeah. You want me to help you? Ah, look at this. You know what this is? My grandfather did that. My grandfather did a lot of foils. Our own material factory. Oh, really? Smells good? 他说闻起来很好闻。 It smells like peppermint, chewing gum. You've got a nice shop. You take them home with you? Yeah. Many customers have lessons of these items, so we can make it. Are you checking every single globe or just everything? Everything here. Langsam wird mir klar, dass mir Frau Zank die eigentliche Folienherstellung nicht zeigen wird. Sie bietet mir dafür alle möglichen Zusatzstoffe an. Ich komme mir vor wie auf dem Schwarzmarkt. We have the 6 softeners of the material. We call it DINP, DBP, DDP, DINOP, and
I forgot. Yes, you can choose. It's the different price of the different material. So, for example, if I come to you and I say, make me a globe, 25% DINP. Yes. Then you say, well, okay, we can do it. Yes, yes. But in my country, it's not allowed. You should double check if your country allowed this then. Frau Zank hält mich für einen europäischen Großkunden. Trotz der beiden Kameras. But I only want to see how you're doing this foil. Yes, it's the secret because many other suppliers want to develop this yet. So it's still a secret. Not all of the company in Shanghai can make it. Maybe I don't tell anyone. Or you don't trust me because my grandfather was in the business. I believe you, but our boss not allow me to do so. Yeah, and they might see the film. Because this is for a film which will be shown maybe in many countries. So it's better not to show you secrets. But what could be secret? Tell me. Because what's secret about it? You will know the chemical consist and how you will see the producing machine there. So. Frau Zank hat erkannt, dass sie es mit einem Filmteam zu tun hat und bricht das Interview ab. Sie liest wahrscheinlich gerade mein Ansuchen um Filmgenehmigung. Jetzt wird mir bewusst, dass nicht einmal ihre Kunden Einblick in die chemische Zusammensetzung ihrer Produkte bekommen. Das finde ich schon sehr bizarr. So I think I had introduced our company a lot. Yeah. I think you can get the rough idea. Yeah. And you may find some more information in our catalog. Yeah. I think you talked to your boss on the phone before, and he said, stop talking to them. Yeah. Is that what it was? Yes. Are you drinking out of plastic bottles? Thank you. No? No. You don't like plastic? I don't like water. I like to drink. Whiskey? Yeah, no. No? Okay. Sorry again. A chemical manufacturer, thousands of miles from here, is producing the plastic. I've heard sometimes it comes in powder forms, it comes in pellet form. It's shipped then to the bottler, who then takes it and then converts that into a bottle. It's called extrusion. They're extruding the plastic. This producer over here who bought this does not know what's coming to him from the plastic manufacturer, because that plastic manufacturer is telling him, I've got the best plastic there is. You know, it isn't going to discolor, it isn't going to change the taste of your product, nothing will leach out of it, it's perfectly safe. But it's proprietary, I'm not going to tell you what's in it. So this producer over here has no idea what's in the bottle that he's producing. No one knows what is basically in those plastics that make them better than the other product. But we do know now, because there have been some independent researchers who have gone out and paid chemists in independent laboratories to begin to look, that there are certain chemicals coming out of these bottles. I mentioned fire retardants before. Try butyl tin, a very, very potent androgenic chemical that's in the environment. Basically, it makes whelks, female whelks, grow penises. They found TBT, they found bisphenol A, in a lot of the tests that were done, they found the phthalates. Some plastics have the ability to penetrate the body. They get into the cells in the body.
once you scratch a polycarbonate bottle, the scratching then releases a lot of these monomers, and they do become free. But only when you scratch it? Or? Well, no, age will scratch it. Heat will do it. Certain detergents, highly alkaline detergent or even an acidic product in the bottles will cause those polymers to begin to break, and they look like they're scratched. I'm sure in the old days, we all used what was called in this country Tupperware, and you could always see through it in the beginning. But as it got older, it got really milky looking and scratched up. Certainly those bottles are definitely releasing some of these plastic components. Haven't you wished for unfillable containers that wouldn't break? I'm here to show you modern dishes for modern living that will save you time and money. There, did you hear it? Those binoculars are very high impact. You can drop them. They can get wet. Yeah. And I'm sure it's because of the plastic components that they put in them. And they're guaranteed for life. It's good, eh? Yeah, they're good. Good stuff. Very good stuff. It's starting to rain. We should go, maybe, I think. Is it really that dangerous you're talking about? I am talking about something that has an effect, a very subtle effect, at the population level. This is a very serious problem. We better start thinking about it, and we better start thinking about it more and more, and start putting some money into doing some research to see if we can find alternatives so that those of us who need to buy our food and purchase our products don't have to purchase products that are not safe. Ich habe Ihre Weltkugel chemisch analytisch untersucht. Dabei ist herausgekommen, dass wir Metalle gefunden haben, Schwermetalle, vor allem Quecksilber war zu finden. Ist giftig? Ist giftig, ist problematisch und eigentlich in modernen Farbstoffen nicht mehr zulässig. Zudem ist das PVC mit einem Weichmacher versetzt. Diese Phthalate sind seit langen Jahren als gefährliche toxische Substanzen bekannt. Sie wandern aus dem Material im Laufe der Zeit aus, werden dann in der Biosphäre angereichert. Man findet sie in der gesamten Umwelt als belastende Stoffe wieder, werden in der Nahrungskette aufgenommen und können dort zu gesundheitlichen Schäden führen. Zudem haben wir gefunden ausgasende Kohlenwasserstoffe, also leichtflüchtige Substanzen, die reizend wirken auf Atemorgane. Das ist vielleicht auch der leicht scharfe Geruch, den man wahrnehmen kann. Als krebserregend eingestuft und sind eigentlich unzulässig. Das heißt, der Planet ist ziemlich giftig? Der Planet ist eigentlich als minderwertig und giftig einzustufen. Was machen wir mit dem Planeten? Ja, dieser Planet sollte in dieser Form eigentlich gar nicht der Markt sein. Das heißt, bei diesem Planeten wird immer Schadstoff austreten? Wird immer austreten, solange bis dieser Erdball porös wird, wenn alle Weichmacher weg sind. Und dann? Dann zerbröckelt er. Dann ist er spröde und zerbröckelt. Früher habe ich mir im Supermarkt einfach etwas zu trinken gekauft. Wenn ich heute vor dem Regal stehe, sehe ich plötzlich Flaschen aus Plastik. Früher habe ich mir Musik ausgesucht, die ich hören wollte. Wenn ich jetzt eine CD kaufe, halte ich eine Scheibe aus Plastik in der Hand. Habe ich keinen Bedarf mehr für ein Produkt, werfe ich Plastik weg. Jeden Tag. 100 Kilo pro Jahr. Die Ragpicker auf einer der größten Müllhalden der Welt sammeln Plastik.
Sie verkaufen es, weil es wiederverwertet werden kann. Plastik ist hier das wertloseste Material. Mit Plastik verdient man auf der Müllhalde am wenigsten. Die Ragpicker verkaufen ihr Sammelgut nach Gewicht. Deswegen gibt es unter ihnen eine Hierarchie. Die Etablierten sammeln Metall, Holz, Glas oder andere schwere Stoffe. Den Ärmsten der Armen bleibt nur das leichte Plastik. আমার মার্কেটে তো আমাকে তাড়া করবে না ভিজে আছে মারলে ওদিন মারবো ওদিন মারবো ওদিন মারবি Würde die Industrie für Plastikmüll mehr bezahlen, würden wir uns um Plastik mehr kümmern. Dann würden wir es auch nicht mehr so gedankenlos einfach wegwerfen. হ্যাঁ নতুন নতুন কোনো গন্ধ লাগছে এরকম একটা গন্ধ মতো লাগতো ওগুলো আমরা কিছুদিন ব্যবহার করতাম আবার গ্যাসটা গন্ধটা কেটে যেত তারপর আবার সেই জিনিসটা খাওয়া দাওয়া হতো নতুন নতুন যে কোনো জিনিস ওই সব প্লাস্টিকের তৈরিতে গন্ধই হতো কেরম এলুনি লাগছে না গন্ধটা মিষ্টি নাকি Yeah, it tastes really nice. ভালো লাগছে It's nice. And this is all the plastic shit that I found in my house. This is the debris that was taken from the bellies of 4 baby albatross chicks that were found dead on Midway Island. The parent birds fly into the North Pacific, and all of this plastic debris stays on the surface of the ocean. And they pick it up and they bring it back and then regurgitate into the baby. They perforate the stomach, and then the babies die. Plastic chairs. Of course. Okay. It's a plastic planet. Yeah. Is it the plastic planet? Yeah. Why do you think so? Because there's a layer of plastic over the entire planet. A layer of plastic? Well, these small particles are coating the surface of the Earth. Yeah. They're blown by the wind, they're moved by the sea, deposited on land and on the bottom of the ocean. I first discovered the extent of the plastic pollution of the ocean in 1997, where we had 6-to-1 ratio in 1999. Now if we went out to the area of highest accumulation, we could find 60-to-1 plastic to plankton. 60-to-1 plastic to plankton. Most anywhere in the earth they will find plastic in the future, because it won't biodegrade and it will be in the sample. If you're looking now to the sea, it looks quite nice. You can't expect to see something on top of a liquid. Something that is got any weight at all will sink in a liquid. So when you see the surface of the sea only floats and large lightweight objects will stay above the surface of the ocean. What you have to do to see the plastic is stand on the side of the vessel or on the bow of the vessel and look down into the water.
speed, everything's ready. All right, we'll continue trawling for 15 minutes and then retrieve the trawl. And we can do it again if you like. Still no contact. Yeah, let's go until 5 minutes till, and we'll keep this one. Tell me when to stop. When I put what? Or just wait. I believe a 30-minute trawl. A big piece of plastic there. We'd have to look at this at the laboratory to let it go. That's just one sample, so. Das hat Captain Moore aus dem Meer gefischt. Fische halten das korrodierte Plastik für Plankton und fressen es, bis sie satt sind. Sie verenden mit vollem Magen. Plastikmagen. The detritus of civilization has now polluted the deep ocean. And there's no taking it back. You can't get it out. No one can clean that up. And it's getting more and more. There's one. Oh, yes. Yep, got it. Yep. Yeah. Nice roach there. Hey. There we go. There's a nice roach there. A roach? Yep. Oh, yeah. Nice one. Have you been always interested in fish? I have always been interested in fish, actually. How come? From being a child. Oh yeah. I was always interested in the sea, what was under the sea, and I wanted to be a marine zoologist and go and dive on the barrier reef. Yeah. But I ended up working on pollution and its effects on fish. Okay. Not so glamorous. Why not? Because it's on rivers like this rather than on the barrier reef. Well, it's a nice river, surrounded by industry. This is a section sliced through the gonad of a female fish, and the male looks completely different, as you can see. This is an intersex fish, so what you should be able to see is you can't see any of the large eggs, the large developing eggs that we saw in the female, but you can see the small ones. So these small circular structures are all oocytes, or developing eggs, and these are sperm. From everything. Yeah. The impact of the finding of intersex fish in rivers and of sewage effluents with estrogenic things in them that we didn't know what they were, that was what led to the discovery that things like phthalates and bisphenol A were endocrine disruptors. They were they could cause effects on the endocrine system. Am Strand der Island of Nature denke ich an meinen Großvater. Ich würde gern mit ihm hier spazieren gehen, zwischen dem Plastikmüll, den das Meer anschwemmt. Ich würde gern von ihm erfahren, was er denkt über den Stoff, der ihn so fasziniert hat, wenn er das hier sieht.
Annyeonghaseyo. Welcome, welcome. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hi, how are you? Welcome on the islands of nature. Are you coming to help us cleaning up? Yeah. Yeah? Ah, that's cool. Einmal im Jahr wird auf der japanischen Insel der Natur ein Clean-up-Event organisiert. Das Plastik, das hier angeschwemmt wird, kommt von Schiffen und der Küste Koreas. 200 koreanische Studenten, 100 japanische Freiwillige und diesmal auch ich sagen dem Plastikmüll den Kampf an. Korea? Oh, Korea! In 2 Tagen füllen wir 120 Lastwagen. Aber niemand will den Müll haben. Es ist einfach zu viel für die Mülldeponie der Insel. Schließlich erklärt sich die Stadt Fukuoka bereit, den Müll zu übernehmen. 아싸니! 오예! 아싸니! 아싸니! 아싸 홍삼! Everybody 홍삼! 아싸니! Ich weiß nicht, ob ich stolz sein will auf unsere Tat. Was wir gereinigt haben, ist ja nur eine kleine Bucht einer kleinen japanischen Insel. Und Japan allein hat über 6000 Inseln. Nächstes Jahr muss hier wieder ein Cleanup organisiert werden. Die großen Schiffe werden wieder vor dieser Bucht gereinigt worden sein und wieder wird das Meer das Plastik aus Korea hier anschwemmen. I'm now asking myself all the time the question, is plastic now dangerous or is it not? And I thought you are the one who can help me a little bit in this. I would say I can't answer that question. Why not? Because my investigations are much more specific than the question. So, that you asked, because plastics, not plastics, not plastic. You know, my research is focused on a single or a very few types of components that go into plastic, and well, especially BPA. Bisphenol A, Bisphenol A, which is in all the plastic bottles. Well, what it's the polymer of the polycarbonate plastic, and it's also used in the application for coatings and preservatives in rubber and other kinds of plastic. So it's one that's a big industrial chemical that's out big in the sense that I mean that there's a lot of it. Die amerikanische Wissenschaftlerin Patricia Hunt hatte bei ihren Studien nicht den Kunststoff im Visier, More rats? ehe sie auf etwas stieß. So we used these cages over and over and over again. For years we used the cages, they were fine. And then suddenly we had this change in our data where our control animals started to show us very strange eggs.
And we were trying to figure out what was going on, what caused this change. The cages were damaged by one wash, the wrong detergent, and that meant the plastic started to degrade. So what does this mean to us? It means that plastics that we use that contain this bisphenol A, the polycarbonate plastics, baby bottles, many of those are polycarbonate, that with repeated use and wash and high temperatures, eventually the plastic will start to degrade, and eventually they'll start to leach more and more of this chemical. We've shown that if you put water in it, and others have shown it, in polycarbonate plastic, the bisphenol A is released, especially upon heating, if you heat it up. We eat it, we drink it, we get it passed through our skin. Very hot. This chemical mimics a hormone, and hormones they send signals and tell cells to do things. And so those signals sent at the wrong time or in the wrong amount to the fetus can change how that fetus develops. And when you stop and think about it, it's really interesting because it means the pregnant female is allowing this chemical to simultaneously touch 3 generations: the mother who's exposed, the fetus, and if she's a female fetus, all of her eggs, which will be effectively the grandchildren. And bisphenol A can cause cell death. Yeah. It's changing how our normal hormones are working. Bisphenol A is a chemical that acts like estrogen. Estrogen affects how our brains develop, and changing that estrogen-like activity in the brain, especially while your brain's maturing, can change how your brain functions later in life. We're used to thinking about toxins as the amount you receive dictates how much damage is going to be done. So more is worse. And in this case, with something that acts like a hormone, that's not true. Hormones act at very, very low levels. A little sniff will cause cells to go crazy. So in this case, it's asking questions about how very low levels of a chemical might impact a cell. Ist Plastik unser Golem? Richtet sich diese wunderbare Erfindung gegen ihren Schöpfer? Noch 1999, nach Jahrzehnten des weltweiten Verkaufes, hat die internationale Kunststoffindustrie in einer offiziellen Deklaration behauptet, Bisphenol A ist unbedenklich. Nach hunderten industrieunabhängigen Studien ist nun die Gefahr von Bisphenol A bewiesen. Verwendet wird es heute noch. Und dann gibt es ja noch Weichmacher oder Phthalate, Nonylphenol, Quecksilber, Flammschutzmittel. Ich stelle mir vor, dass all diese Giftstoffe langsam in mein Blut rinnen. Das ist ein Bänderpräparat, Knochen, Knorpel und alle großen Gefäße hier mit Silikonkautschuk, damit sie flexibel bleiben, damit sie nicht brechen. Ja? Ja. Die wurden zusätzlich injiziert, mit Enzymen freigestellt, Lunge entfernt. Und so sind wir zu diesem Präparat gekommen. Verstehe.
seht Das kein heißt, er hat schon Epoxidharz. sehr viel Kunststoff im Blut. Das ist ein Silikonbändermensch. Gunther von Hagens plastiniert Leichen für die Ewigkeit. Er will mir seine Form der Mumifizierung zeigen. Das ist der Kunststoff, schön dünn, lange Verarbeitungszeit, wird injiziert. Was ist das für ein Kunststoff? Das ist ein Spezial-Epoxidharz. Epoxidharz, wie er im Flugzeugbau verwendet wird, mit einer Verarbeitungszeit von 4 Stunden, wenn sie fertig ist. Das Baby beginnt mit dem Silikon am Schnuller, ja? Und wir enden mit Silikon als Plastinat. Ist das nicht der Kunststoff-Lebensweg des modernen Menschen? Oh, I'm sorry. It's not broke? No. Okay, thanks. Ich habe immer stärker das Gefühl, dass ich Plastik esse. Ich verliere auch zusehends das Vermögen, zwischen dem Essen und den Dekorationen japanischer Restaurants einen Unterschied wahrzunehmen. You don't like plastic? No, no. Why not? Ah, this is plastic. Oh. This is plastic. No, it's Yeah. not plastic. It's a catch. Glass. Mirror. It's glass. Ji. It's plastic. No. Sure? Confident. It's not plastic. Yeah. Plastic Plastic shoes. bangles. Plastic. This jar is plastic. As a coming man. Yes. His coming man is plastic jar. Ah, okay. And this one? For? For the baby. Water. For water? Bottle. For water? Everything. সব আমাদের ঘরে প্লাস্টিক ঠিক আছে আমাদের ঘরে প্লাস্টিক But in the plastic, they actually, because it's good business, when you go to Kenya or the outside Dubai, I get them like about for the basin, like this one is 15,000 or 20. When I came, I say about 22, 11, 21, like that. So I get the profit. That's how I'm okay to my work now. So my business, I have my customer, everybody come to my shop. Some people like it, you buy it, then you go next time because it happened. Next time you're coming back again. Die Menge an Kunststoff, die seit Beginn des Plastikzeitalters produziert wurde, reicht bereits aus, um den gesamten Erdball 6-mal mit Plastiktüten einzupacken. Plastik umschließt uns, wie eine unsichtbare Hülle. Jeder Widerstand scheint zwecklos. Gratuliere, Großvater, dein Plastik ist unbezwingbar.
なくなると本当に生活ができなくなります。他にも別の素材を使うこともあります。で、今、この粘土がやっぱそのこれをあまり言うとあれかもしれないんですけども、実際に亡くなってる友達もいてるんですよ。素材ばっかりを使ってる。なんでまあその先ほど換気気をつけたりとかはしてるんですけども、でもですかね、そのあんまり良くはないとは思ってますね。プラスティックベルガス。Wow. Unbelievable. When you get in the car and it's hot and there's film on the window, you are breathing in huge amounts of off-gassing phthalate. And when enough of that chemical has off-gassed, what happens to the plastic dashboard and your plastic seats? They crack and they disintegrate. And what are those phthalates doing to you? They are suppressing your testosterone. They are reducing your sperm production. They are stimulating body weight increase. They are changing all kinds of aspects of your physiology in bad ways. And you have a good vein, so this should be easy to do. And then we fortunately just have a metal needle now. And then this is where the blood comes out. And all these are glass vials with the plastic. So, well, they will find out in Missouri how many bisphenol A I'm having in my blood. So. So, welcome in. In the fluid part of the blood, you have measurable levels of bisphenol A. The amount that you have in your body in an animal is enough to reduce the amount of sperm that is made in the testes by about 40%. So it's not just that you're infertile. You are unfortunately fertile enough to produce an abnormal baby. Anything stored in a polycarbonate container will contain bisphenol A, 100%. It is certain. It is an indirect food additive. Anything stored in bisphenol A should have bisphenol A listed as a component of the food you are eating. What's the difference between what is put in by the food processor or what is put in as a result of the food packager? If you can legally create a situation where the food processor must tell you, why can't you create a situation where the food packager must tell you? The food packager in the United States happens to be the biggest chemical companies in the world. General Electric, Dow Chemical, Shell Oil for many years, Bayer, Mitsubishi. These are very, very powerful corporations,
and they have tremendous power over politicians. And did you ever talk to the industry about it? You know, when I first realized what was going on, I actually got in touch with someone from industry because I thought, well, they should want to know this. They should be interested in funding these studies. And they sent me a stack of papers to read, and I told them, you know, I really wanted to be very conservative because what we would publish would be that exposure to low levels of this chemical could cause miscarriages. And before I did that, I wanted to make sure that we were had really tested this carefully. And they said, oh, that's good. We're glad you're being very cautious. And no interest in, you know, trying to support the studies or, you know, provide guidance. I would say that at this time, we cannot state that there is any safe plastic. We're still alive? That's a very good point. These chemicals do not kill you. They just harm your quality of life. They give you asthma. They lead to obesity. They lead to brain disorders. On the other hand, all those materials help me to stay alive as well. When I'm going to the hospital, everything is made out of plastic. On your way to the hospital for chemotherapy and radiation therapy for the cancer caused by these chemicals, you ask yourself, have they really improved the quality of the life I am living? That's the question. 私の家の中にプラスチックがこんなにいっぱいあるとは思いませんでした。驚いてます。もうとにかくこれだけあるものは大切に使い、これからは購入するときには自然にもっと優しい、そんな生活をしたいと思います。Mit all diesen Informationen möchte ich John Taylor, dem Präsidenten von Plastics Europe, erneut gegenübertreten. Ich möchte, dass er gefährliche Substanzen in der Plastikherstellung stoppt. Weil er mich wissen lässt, dass er keinen Termin hat, beschließe ich, ihn auf der internationalen Messe für Plastik aufzusuchen. Ich habe 700 Studien mitgebracht, die die Gefahren von Plastik beweisen. Female whelks grow penises. More female babies than male babies. Autism, childhood diabetes, No next generation. juvenile delinquency, Cause these cells to die. childhood arthritis, early testicular cancer. Ich habe auch 10 Studien, die diese Anschuldigungen bestreiten. Das sind allerdings Studien, die von Multinationals in Auftrag gegeben und finanziert wurden. Plastik ist verführerisch. Kaum habe ich die Ausstellungshalle betreten, fühle ich meinen Großvater neben mir. Ist gut. Er zeigt mir all die wunderbaren Autos, Motorräder und Raketen. Plastics protects you, whatever you do, wherever you go. Was für ein Dilemma. Plastics, it's in our everyday life. Soll ich mich wirklich so einfach und naiv blenden lassen? Mein Großvater hat mich nicht nur gelehrt, Plastik anzubeten. Er hat mich auch gelehrt, von der Vernunft Gebrauch zu machen. Um mich zu stärken, nehme ich noch einen tiefen Zug seines geliebten Stoffes. Und dann, im Rausch der Weichmacher, suche ich nach John Taylor.
Hello. Hello. I would like to ask you. You said, Stop. Mr. Taylor. Please. You said. We don't want to understand. I have a question. You want us to be the ambassador for plastics, and I want to know how. I'm having 700 studies. They prove the dangers of plastics. Mr. Taylor. I know that you're very busy. It's very difficult to get to. These are 700 studies, scientific studies. You're going to embarrass yourself. And would you like to please leave? I'm not going to bring you. I just have to leave this. Because it's a serious subject. We have. No, I think there are 700 different scientific studies and really very heavy studies. Well done. I think it's not that these are not serious, it's just that we have a very short period of time to be at the fair, and our focus is to focus on this, and if we can arrange a meeting, this would be fine. Okay. And is this all right for you? What do you think about? Do you think about next week or next year? I will give you a call. Okay. I commit myself to giving you a call. That's nice. Okay, then. That's nice. Thanks. Sie glauben, dass die gute Laune so ein bisschen ansteckend ist? Kunststoff erzeugt Krebs, die kriegen wir aus der Brüste. Wussten Sie, dass die Industrie uns als Versuchskaninchen missbraucht? Hast du gewusst, dass du unfruchtbar wirst durch Plastik? Wussten Sie, dass unser Planet vergiftet ist? Habt ihr gewusst, dass es 500 Jahre dauert, bis Kunststoff freikommt? Wissen Sie, dass Sie große Brüste bekommen können? Wussten Sie, dass sich die Industrie weigert, gefährliche Stoffe aus dem Markt zu nehmen? Plastic causes cancer. Plastic makes you infertile. Plastic makes you infertile. Plastic sets illusional hormones free. Bin ich der Einzige, der vor Plastik Angst hat? Innerhalb der letzten 50 Jahre hat sich die Spermaproduktion beim Menschen um 53% reduziert. Um herauszufinden, ob das etwas mit Kunststoffen zu tun hat, gebe ich eine Studie in Auftrag mit unfruchtbaren Paaren. Seit langem ist bewiesen, dass jeder von uns Kunststoffe im Blut hat, sogar die Inuit und die Amazonas-Indianer. Diese Studie versucht herauszufinden, ob sterile Paare mehr Plastik im Blutplasma haben als andere. Das ist weltweit sicher einer der ersten Tests. Am Menschen ist es wahrscheinlich der erste Test. Es gibt also bei Ratenversuche, dass der Hoden kleiner wird und die Gebärmutter größer. Warum? Weil das wirkt wie das Hormon Östrogen. Und dementsprechend schaut das so aus, dass beide von ihnen leider Gottes eine sehr hohe Belastung mit Kunststoff haben. Das heißt, Sie haben viel Phthalat. Ein bisschen mehr Phthalat. Ja. Ein bisschen zu viel Tabak. Naja, Das heißt, ich soll nach diesem Nonylphenol ausschalten. Nonylphenol ist, also das ist bei dem Ergebnis rausgekommen. Habt ihr so viel Kunststoff zu Hause? Anscheinend. Ja, also nicht bewusst. Aber es ist ja also es ist mir ja nicht alles, bewusst, ich gehe ja nicht in ein Geschäft hinein und wähle mir die am ungesündesten Artikel aus sozusagen, sondern ich kaufe das nach was mir ist. Jetzt in seinem Fall, weil er also verhältnismäßig viel Phthalate hat, da könnte man zum Beispiel weniger PVC-Produkte kaufen. PVC ist die Nummer 3 auf der Plastik-Recycling-Code-Palette. Bisphenol A steht unter 7. Jede Gruppe hat ihre eigenen Probleme. Die Zusatzstoffe sind oft geheim und unbekannt. Industry is not going to change the composition of their baby bottles because my study came out saying that maybe exposures interfere with our ability to make eggs. But they are going to change if consumers say, I don't want to buy that bottle because I'm not buying a bottle that has bisphenol A in it. My baby won't drink out of that. And so one of the things that I raised as an issue is I'm concerned about the fact that these plastics, like baby bottles, are made of polycarbonate. And I got a call from one of the baby bottle manufacturers. What's going on there? We get all these calls from parents wanting to know, what is this bottle made out of? Mit dieser Frage werde ich jetzt den Verpackungsmanager einer Supermarktkette konfrontieren.
Wat is dat voor soort plastic? Dit zou ook een gewone polyethyleen zijn, maar ik denk niet dat het hierop vermeld staat. Maar het is wel een polyethyleen met een speciale coating waarschijnlijk. Hè? Nee, het staat er niet direct op vermeld. Op deze staat het niet vermeld. Ik weet niet of het op onze tubes vermeld staat. Nee, hier staat het niet vermeld. In elk geval, de basis zal zeker polyethyleen zijn. Maar er zal natuurlijk nog wel een coating... Nee, hier toch ook niet. Hè? Nee, hier wordt het niet vermeld. Nee. Iedereen weet dat plastic van petroleum afkomstig is. Petroleum wordt schaarser, wordt duurder. Ja. En automatisch ga je dan toch zoeken naar alternatieven, daar waar het kan. Zoals? Dus, zijn er alternatieven? Ja, alternatieven onder de vorm van verpakkingsmateriaal die afkomstig zijn van hernieuwbare grondstof, plantaardige grondstoffen, bioplastics genoemd in de volksmond. Misschien niet zo'n goede term. Heeft u hier zoiets? Wij hebben hier bioplastics in onze winkels. In de vleesafdeling. Dus deze producten hier. Dit hier? Gehakt. Dus de gehakte, de droge vleesproducten, die zijn verpakt in een materiaal dat afkomstig is van... Maar bijvoorbeeld niet de Amerikaan, omdat dat te vochtig is dan? Die zijn verpakt in een schaal die afkomstig is van suikerrietvezel. Dit is suikerriet? Ja. Afval van suikerriet. Maar zou het niet leuk zijn voor mij als klant om te weten dat dit iets anders is dan, staat erop. Dan deze? Staat al? Ja, waar staat het dan? Het staat hier al. Dit biopackaging. Dus hier ga je zien de vermelding dat het plantaardig is. Het slaat wel op het parketje, hè? Op het schaaltje. En dat op het schaaltje, niet de plastic. Het is niet borstig. Bioplastik klingt gesund. Aber als ich 6 biologisch abbaubare Endprodukte testen ließ, stellte sich heraus, dass eines, noch dazu das beliebte Kinderspielzeug Happy Mais, 27 Milligramm vom krebserregenden DEHP enthielt. Die anderen 5 Produkte wiesen keine Giftstoffe auf. Zumindest keine heute bekannten. Novamont produziert biologisch abbaubare Kunststoffe und sucht nach neuen Rohstoffen. This is the gold of the future. This is the plastic of the future. Okay. This is the future. This is matter B, which is a compostable material which includes starch, in this case, may include vegetable oils and some other polymers in order to process it. It's really the alternative to non-given raw materials like crude oil, and we really need to find alternatives. And in this case, we're able to find these alternatives working together with farmers, because farmers nowadays are more industrial, so they're not anymore just producers of... It's nice. Well, you look much better now. So maybe we should sell it to some brand owners selling like cosmetics. Food. It smells like food. It smells like food. It is very soft. It doesn't have anything to do with plastic anymore. I'm very surprised. This is not matapi. This is polystyrene. And you are right. And this one is here PET. Yes. Why you cannot do this? With compostable plastic? No, we can, but we finished. Sorry. You don't have enough? We didn't have enough. Sometimes we finish our own material and then we have to go on traditional ones instead of using... So this is paper cups which are laminated. It's paper, laminated with matter B inside. Inside with a polymer. We can use properly the biomass, but we can use also in a way which is dramatically damaging all the world. So look at biodiesel or bioethanol. We cannot take all the food crops and to transform in energy, because from one problem we create another problem. In the case of biodegradables, we are just at the beginning. The total volume today is not higher than 200,000 tons, more or less. And we cover about 60,000 as a capacity. And so we have a quite significant share at this moment. But it's still 0-something% of traditional plastics. This is what happened after 15 days in a composting plant, after 21 days and after 45 days. And it's a thick part as well. So you can see this is the result of what happens with a biodegradable and compostable polymer. Plastik ist nicht mehr nur das Faszinierende,
oder gefährliche Material. Plastik ist ein gesamter Kreislauf. Selbst wenn wir ab sofort nur noch unbedenkliches Plastik konsumieren. Den traditionellen Kunststoff mit all seinen Giftstoffen werden wir noch bis zu 500 Jahre mit uns tragen. Wird es dann noch Leben auf unserem Planeten geben? Alter Kunststoff wird entweder verbrannt oder recycelt. Beim Verbrennen werden die Giftstoffe gefiltert. So sagt man. Die Filter mit den Giftstoffen werden dann unter Tage entgelagert. Beim Recycling gibt es das Problem, dass absolut niemand weiß, welche Chemikalien bei der Herstellung der Produkte verwendet wurden. Daher wird aus Plastikmüll nur minderwertiger Kunststoff erzeugt. So sagt man. Zum Beispiel Abflussrohre. Durch diese Rohre fließt das Abwasser und schwemmt die Giftstoffe aus dem Material. Und wohin? Plastik. Die unsichtbare Gefahr. Schließlich läutet Plastics Europe bei mir an der Tür. Auf der Kunststoffmesse wurde mir eine Reaktion versprochen auf meine Bedenken. Diese Reaktion kommt jetzt in Form eines geschulten Business Speakers, der auch für Erdölkonzerne arbeitet. Mr. Ray Hammond. Good, thank you. I got a call from some people in Plastics Europe. Yeah. Who said that a film was being made. Okay. And as you probably know, I've just written a book called The World in 2030. Yeah. In which plastics plays an important part. But they suggested that I should come to Vienna to talk to you. And they said to me, I think you might want to talk a bit about the future. So what's the word for plastic in the future? It's going to change. It's going to change dramatically. From being an inert substance, it's going to become smart, even sentient, even cognitive. It's going to become very smart. It's going to know when food has gone bad. It's going to know where it is in the world at all times. It's going to become self-healing, so it can be used in things like spacecraft, where it will automatically repair itself if damaged. It's going to be capable of sending out signals that change its own shape. So a surgeon might put a piece of plastic into your artery or into your vein, and by shining a light on it, can cause it to open and open your vein. I think that you came across the human health hazards concerning plastics. I came across suggestions that there are chemicals in plastics which can affect the human endocrine systems. In other words, for example. Now, I was very concerned with this, and I looked at it in detail, and I found out that in the year 2007, the European Food Safety Administration dismissed all such fears. Then if they say it's okay, I have to accept that. I have to accept that. They are far more rigorous than America's FDA. I think the plastics industry in Europe, they realise for their future, they have to be good corporate citizens. In other words, they must show responsibility in the way they grow and develop their products and work with society. So you think they're taking care? No, I don't know whether they are or whether they're not. What I do know is that they're saying they intend to, which is something quite different. Do you know one product which is made out of plastic, which you have maybe at home? I'm sure you have in plastic at home. You have plastic at home? Of course. Of course. Do you know just one item, and you know what is in it? No. You have no idea about it. And why don't I? Because you trust. Yes. I trust it. My grandfather was working for this industry for
many years. But he probably didn't have a clue about anything like this. He would have known probably that the vinyl chloride monomer was a carcinogen. For the people who work in the plant, in the big vats and stuff, working with it, cleaning it and stuff, there was evidence that they were at risk. But we did not know how dangerous the final products were until after 1990. My grandfather could not. No, he would not have known that. That's a very recent finding. Das EU-Programm REACH ist das schärfste Chemikaliengesetz der Welt. Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margot Wallström, war als Umweltkommissarin für dieses Programm verantwortlich. Ich habe ihr ein kleines Geschenk mitgebracht. Einen hübschen, bunten Plastikplaneten. Gekauft in Wien. It's a plastic planet. This is, it's in everything. It's in our food, it's in our shoes, it's in our clothes, it's in our cars, in everything. We know about the increasing rate of an incidence of allergies, cancer, all these problems with endocrine disruptions. Yes, absolutely. So hormone disrupting substances. So this is already a scientific fact. You know that during 10 years we were able to have a risk assessment for 11 substances. Out of the 100,000 substances that we ought to check on. This took us 10 years and we checked on 11 substances. And of course this is a system that doesn't work. And as long as we don't know, as long as we don't have the full information, of course also industry can say, well, you cannot prove that this is dangerous, so we can continue to produce it or you can use it. Until now, it has been for the authorities, for society to prove that something is dangerous. It should be the other way around. It has to be for the producers to demonstrate that what they make and sell is not dangerous. Of course, we want to have a user-safe label. The industry did some heavy lobbying towards the Commission, and they were often very aggressive, and I just felt that it was very old-fashioned. It was an industry that has been, I think that has been almost too powerful over the years. Was there pressure from other countries? Yes, For definitely. example, can you tell me about from the United States, there was a heavy pressure from the United States. They were afraid that this would also mean that American producers would, of course, have to follow the same rules as the Europeans, and they didn't like it. I expect more from the chemicals industry as well. I think they should go to join forces as well and show that they are progressive, that they are thinking about the future as well. Mein Großvater ist viel zu früh gestorben. Er hat damals einfach nicht wissen können, wie gefährlich Plastik ist. Wir wissen es jetzt. Ich bin froh, dass am Grab vom Opa keine Plastikblumen mehr stehen. Die habe ich ja weggegeben. Warum muss die weggeben? Weil es mir nicht gefallen hat. Flieder vom Garten gefällt mir besser. Warum? Naja, solange er frisch ist, wenn der Flieder blüht. Mama, ich bin stolz auf dich.
Thank you.